Good day, everyone. I am Jezabella Marie Dumaran, and today I'm going to report the topic Hypergeometric Probability Distribution, Part 2. So, what is hypergeometric probability distribution? So, it is a random variable x follows a hypergeometric distribution if the PMF is given by. So, mo na itong formula nga gamiton kini para makuha na to ang probability distribution sa hypergeometric. So, where N is population size, small letter n is the sample size, small letter k is the number of successes in the population, and small letter x is the number of successes in the sample. So, let's solve. So, this is the formula guys nga atong gamiton para makuha ang probability distribution. So, kani diri saan na to ni pagkuha? So, nanay iyahang kanang formula pod. But kuan jud mao jud ni ato ang kuan nga main jud ni nato nga formula kani. Lahi po ni siya para makuha nato ni na po siya lain formula. So na siya formula no sa pagkuha ni so kani siya is equal na ni siya sa k factorial over x factorial, then may minus ning duha, k minus x factorial. Sunod, multiply by kani diri sa babaw, n minus k factorial over kani factorial, then i-minus na po ninimos lang duha, minus factorial over kani sa denominator, n factorial over kani n factorial. So mo na siya ang formula para niya kung ano gud nimo kanang i minus minus ra na siya kaning duha. So yes, mao na kani siya mao ni siya nagi minus ra kani pod kani mao ra po na silang duha niya gi minus ra kani pod mao ra na sila. So mo ni atong ang pinaka formula pero kaniun nimo siya pag solve kani. So, in solving the hypergeometric probability distribution, so ang una is kailangan nato i-identify ang atong legend. So, where n is the population size, the n small size is the sample size, k is ang number of successes in the population, and x is number of successes in the sample. Okay, so based sa atong example, naatay 6 white balls o 34 ka blue balls. So, pila tanan ka bola ang naa? So, we have 40. So, mao na atong population size. So, unsaon na to pag-identify sa sample size kani which is the small letter n. So, di ba sa example, based atong out of 40 balls, pila ka buok ang ato ang madraw nga bola from the basket. So, in the base example nato, di ba, we have 8 balls. So, kana, mao na to ang sample size, 8. So, how about K? So, K is the number of successes in the population. So, what is the success? So, based sa ato ang example, what is the probability that exactly 3 of the 8 balls are white? So, atong success is ang white balls. So, sa atong population, pila ag white balls, diba? 6. So, we have 6 white balls in the population. So, ang ato ang K, or the number of successes in the population, is 6. Kani. K is equals to 6. So, dapat jud ma-identify og sakto ang required variables nato. So, the last one is ang X. So, this is the number of successes in the sample. So, ang X is tulo. So, X is equals to 3. Kay, based atong example, no, kuan man 8 man ang atong sample size which is kani or ang atong i-draw. So pila ka probability nga 3 ka buok ang makuha nato. So ang x nato is equals to 3. So since nakuha naman nato no ang required
or na-identify na nato ang required variables. So, let's move on to solving. So, ang formula is So, saan nato ni pag-solve? So, 'di ba mao niya tong formula. So, ang atong nahon is kani siya nga formula. I-copy sa nimo na. So, ang buhaton nato ani ang formula is ato arang i-substitute ang atong required variables which is kani. So, ato ang k is 6. So, ani 6. 6 choose 3 atong x multiplied by 34. So, nganong na 34? Kaysa atong formula ni a is n minus k man. So, ang atong capital letter N is 40 man. So, 40 and k is 6. So, 34. 40 minus 6 is 34. That's why na 34 ni siya diri a. Kanya, choose 5. Nganong na 5 siya? Kaysa to ang formula is n minus 6. Small letter n is 8 man and small letter x is 3 man. So, 8 minus 3 is equals to 5. So, ibutang nimo dira ang 5. So, over, ato ang sa formula, capital letter N, 40, choose 8, small letter n. So, di ba ani? So, ang ato ang k, di ba, is 6. So, ana, 6 factor. Kani k na to, 6 factor. Over, ang ato ang x is 3. 3 factor. Then, i-minus na nimo siya ang 6 minus 3 or ang k minus x na to factor. Multiplied by, kani dot, multiplied by 34 factor. Since ang atong n minus k, kani n minus k na to is 34, so, butang na nimo dira 34 factor. Over 5 factor ang atong n minus x. And kana i-multiply ra nimo siya. So ana ra gud siya kanang imo ra siyang ibutang tong mga kuan. I-substitute ra nimo ni kani data pita. Pareho sa nimo ani i-substitute ato nimo tong mga na-solve nimo tong mga nakita nimo nga mga variables dire. Pang solve nimo dayon i-minus. I-minus na sila mong duha kani 6 minus 3, 34 minus 5, 40 minus 8. Isuot sa na nimo dira ang minus. Sunod, i-minus na nimo ha. Sunod. So, pag humani mo nag-substitute na sa formula, so kani, ang answer nimo ani, mo ani. So, maggamit ka scientific calculator ani kay lisod man siya manumanuhon. Naara na sa scientific calculator, i-type na nimo dito. So, mani outcome niya, kani 20, ug kani siya, kani. So, i-multiply nimo sila una duha. Pag humani mo multiply kaning duha, i-divide nimo tong answer ani, sa ani. So, ang outcome ana, ang answer na jud ana is kani 0.07236. So, 5 digits ang gikuha. So, yeah, mao na answer ana. Pag humani mo multiply ning duha, ang answer ana i-divide po nimo sa kani 76 ani. So, mao na to answer ana. Goodbye. Good day, everyone. I'm Wala J. Vilasa, and today I'm going to discuss the Poisson probability distribution. When we talk probability distribution is a discrete random variable where x follows a Poisson distribution if it has a PMF given below. So, P of x is equals to mu by the power of x to the power of negative mu over x factor, where x is equals to 0, 1, 2, and so on. So, mu, the average of number of times that an event occurs in a certain period of time or space. And E is equals to 2.71828 and so on. Then mu is equals to E of x is equals to n and p. And n, the small letter n, number of samples, and p, probability of success. So, the symbol E is equals to 2.71828 and so on is evaluated using a scientific calculator using the function of E by the power of x.
The mean, variance, and standard deviation are as follows. So, mean is equals to mu equals to e of x is equals to np. And variance is equals to mu. Then standard deviation is... Based sa gihatag nga example, ang atong mu is 3 and ang atong x is 4. So, sa pagkuhaan na i-discuss ako ganina, which is p of x is equals to mu raised to the power of x and e raised to the power of negative mu over x factor. So, itong mu is 3 man, mao ni siya 3 raised to the power of x, which is 4. And then e is raised to the power of negative 3. So, this ani nakuha ning negative 3. Mao ning negative mu na to, which is kaning 3 ato ra siyang kanang negative over 4 factor, which is ang x na to is 4. Anya, i-scientific calculator na nimo siya, then kay lisod man siya manuhon. So, mauna na ang total.